AGC 2025. The disease outbreak, its spread, as well as its prevention with vaccination, which is the most cost-effective way of preventing any communicable disease. Then monitoring of patient progress and to get an innovative healthcare, improve outcome of any public health that is very important, any public health phenomenon. So now I will move to Dr. Tanmay Mahapatra, who is the Director, Data and Learning Steering Committee, as well as is an epidemiologist also. So sir, regarding the role of real time, now we have already seen that there is an immense role of this real time data analytics in predicting diseases, predicting outbreaks, tracking the trends of diseases, as well as identifying the warning signals, leading to early identification of disease and control, and to take timely as well as quick decision for the containment. So what is your role? What is your, I can say, what is your, what do you think that the role of real-time epidemiology in epidemiology is very important in public health regarding identification as well as spread and resource allocations also, as that has already stated that manpower, money as well as material allocation depending upon the real-time data analysis is very important. So from public health point of view, what is your opinion? Hello everybody. I'm the only one in this panel who is not related with medical science. So I'll highlight the keywords and then try to explain how it goes. First of all, real time. So what do we mean by real time? Anyone? So real time system, we intend that an event has occurred or observed and the time lag between that and the action taken. So we have to minimize that, right? That's the main importance of a real-time system. So the main problem is this is related with patients. So if we ask the doctors, they'll ask that for any diagnosis they require lot many parameters. If I want a quick response, lot many parameters means the size of data will be huge. Then there should be a balance between the size of the parameters and the response time that we want. Second thing is the data quality. A lot of people has talked on it. If the data quality is not good, again we will be wasting time to improve the data quality after acquiring them, right? So for real-time consideration, these two things are very important, and then the computing aspect, depending upon the situation, the fund and the infrastructure, we may choose the computing aspect. That means we may choose if we have enough infrastructure for cloud, maybe edge, fog, whatever is required. Picture of that. Now, how could they get this data or get the statistic? Okay, how was it possible? At the left corner, top, 13.64 billion total COVID-19 vaccine doses that has been otherwise administered at that day, as of that day. So this, how could this be possible? And it's a global data. Go to the next slide, please. Next slide. Next. Go to the next, please. So real-time data analytics, basically it's a technique that analyzes data as it happens. Very interesting expression. Data happening. So we talk of collecting data, capturing data, process data, etc. But data happening, that means
What is data then? Data is information. Okay? Does it mean that data are numbers? Always data are numbers? No, not necessarily. Data could be non-numbers also, non-numerical also. But as the data happens, side by side, in parallel, its analysis is going on, and not only just analytics going on, how it is giving the feedback in order to change the course of action. So that is what is real-time data analytics. In simple terms, for many applications, particularly in public health decision making, traditional batch analysis tools are actually working the wrong direction, in the sense that it's not just by analyzing data at a later time. So we collect data, wait, when it is comfortable for us, we'll analyze the data, and then we'll be providing the feedback for the action. So this is how the traditional way it is up till today. We have thought about that, but actually they are making us waiting for data to arrive, thereby failing to leverage and to achieve optimum public good. So use of traditional batch analytics is gone by now. Now we have moved towards the real-time data analytics because of the necessity itself. Otherwise we are unable to actually capitalize on, leverage on the total potential of this data science. অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আমাকে এখানে ডাকার জন্য। আর আমি নিমন্ত্রণের সময় বুঝেছিলাম আপনাদের অধ্যাপকের কাছ থেকে, অধ্যাপক আশুতোষ কর যখন আমাকে ডেকেছিলেন, এখানে যারা শুনবেন তারা কেউ চিকিৎসক নন, বরং তারা ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছেন বা গবেষণা করছেন। তো একজন চিকিৎসক হয়ে, একজন এমন চিকিৎসক যে সংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করে এবং পাবলিক হেলথের বেশ কিছু প্রোগ্রামের মধ্যে কাজ করে, তার কাছে ডেটা অ্যানালিসিসের বা রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালিসিসের কি গুরুত্ব, এবং আপনারা ভবিষ্যতে একজন ডেটা অ্যানালিটিক্স হয়ে কিভাবে একজন চিকিৎসককে বা একটা পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামকে সাপোর্ট করতে পারবেন, তাই নিয়ে আমি দু চার কথা বলবো। এর আগে যারা বলেছেন তারা আমার থেকে অনেক সিনিয়র এবং অনেক অভিজ্ঞ। আমি আপনাকে দু একটা ছোট ছোট গল্প বলি। এক হচ্ছে, দেখবেন এই রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্স বা রিয়েল টাইম ডেটা যেটা পাবলিক হেলথ প্রোগ্রামকে সাপোর্ট করে, তার প্রথম অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষে আমরা একটা প্রোগ্রাম বলি ইন্টিগ্রেটেড ডিজিজ সার্ভেলেন্স প্রোগ্রাম, IDSP, তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল। এবং সব থেকে বড় রকম প্রভাব আমরা দেখি কোভিডের সময়। ঠিক আছে, তো কোভিডের সময় আমরা যে জিনিসগুলো আমাদেরকে খুব নাড়া দিয়েছিল এবং হেল্প করেছিল, খুব সাহায্য করেছিল, সেটা হচ্ছে, আপনাদের যদি মনে থাকে, প্রথমে WHO ড্যাশবোর্ডটা তৈরি হয়নি, প্রথমে জনস হপকিন্সের একটা ড্যাশবোর্ড তৈরি হয়েছিল। তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী আছো তারা যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ স্টোরি ম্যাপস এর সাথে পরিচিত থাকো, ArcGIS বা ArcGIS বলে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ARCGIS। এই ArcGIS প্ল্যাটফর্মে জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে সারা পৃথিবী থেকে যত কোভিডের কেস হচ্ছিল সেগুলো তুলে ধরা হচ্ছিল, এবং একটা পৃথিবীর ম্যাপের নিরিখে প্রত্যেকটা দেশে কতগুলো করে কোভিড কেস হচ্ছে এবং কতগুলো করে কোভিড ডেথ হচ্ছে সেইটা আসছিল। তোমাদের যদি মনে থাকে, একদম প্রথমে এইটাই ছিল। পরবর্তীকালে WHO একটা ডেটাবেস তৈরি করে, ভারত সরকার একটা ডেটাবেস তৈরি করে, এরকম একাধিক ডেটাবেস তৈরি হয়, কিন্তু প্রথম ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস ArcGIS তৈরি করেছিল। তো এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা ডেটাবেস যেটা রিয়েল টাইম ডেটা দিচ্ছে এবং একটা অ্যানালাইজ ডেটা, রিয়েল টাইম ডেটাটা যদি বিশাল একটা সংখ্যার পাহাড় হয় যেটা অ্যানালিসিস করা নেই, সেটা যদি আমার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেখান থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে তার সারমর্ম, তার নির্যাস বার করে সেইটা দিয়ে একটা কোনো প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করা, এটা প্রায় অসম্ভব। এরকম ঘটনা আমাদের সাথে প্রায়ই ঘটতে থাকে। আমি বলবো দু একটা ঘটনা। তো এই যে রিয়েল টাইম ডেটা অ্যানালিটিক্স, যখন আমি ডাক্তারি করি, আমার কাছে ডেটার প্রচন্ড গুরুত্ব আছে। আর ডেটার গুরুত্বটা রিয়েল টাইম গুরুত্ব আছে, মানে এক্ষুনি একটা রুগী এলো, তার রক্ত পরীক্ষার জন্য পাঠালাম, চট করে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এলো, সেইটা দেখে আমি চিকিৎসা করলাম। এইটা যদি না হয়,
তাহলে অন্তত একটু সেমি রিয়েল টাইম অন্তত যদি হয়, অর্থাৎ এক্ষুনি একটা রুগী এলো, তার রক্ত পরীক্ষার জন্য আমি পাঠালাম, আমি জানি যে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা এক্ষুনি আসবে না, একদিন সময় লাগবে। রুগীকে দেখে আমরা যে চিকিৎসাটা করি সেটা হচ্ছে সিন্ড্রোমিক অ্যাপ্রোচ, অর্থাৎ রুগীর ঠিক কি অসুবিধা হচ্ছে। এই মুহূর্তে রুগীটা এসছে, তার খুব জ্বর হয়েছে, কাশি হচ্ছে, শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে যতটা হওয়া উচিত তার থেকে বেশি হচ্ছে। এখন আপনারা জানেন যে ওই ডিজিটাল সমস্ত স্যাচুরেশন দেখার যন্ত্র আছে, পালস অক্সিমিটার, তাতে দেখা যাচ্ছে যে অক্সিজেন কম। তো বুঝলাম যে আচ্ছা এরকম একটা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস বা সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইনফেকশন হয়েছে, আমার চিকিৎসা করার দরকার। এই যে রক্ত এবং লালা রসের নমুনা বা এই রেসপিরেটরি অ্যাসপিরেট আমরা পাঠিয়েছি, এটা আমার কাছে একদিন বা দুদিনের আগে রিপোর্ট আসবে না। মোটামুটি আমার যা ডেটাবেস আছে তাই দিয়ে আমি চিকিৎসা করব। এবার করে আমি যদি জানতে পারি অন্তত যে এই বছরে এই সময়ে মোটামুটি এই রোগ নিয়ে, যদি নদিয়া জেলায়, আমি নদিয়া জেলায় গ্রামে ডাক্তারি করি, হ্যাঁ, আমি যেখানটা থাকি ওই জায়গাটা হচ্ছে বসন্তপুর, সগুনা, হ্যাঁ, কাঁটাবিলে গ্রামের পাশে, এখন বড় হাসপাতাল হয়েছে এইমস, ওই তার কোয়ার্টারে, তার ক্যাম্পাসের থাকি। তো সেইখানেতে ঠিক জুলাই মাসে সব থেকে বেশি জ্বরের কারণ কি, তার যদি একটা মোটামুটি ডেটা আমার কাছে না থাকে, তাহলে আমি যে চিকিৎসাটা করব সেটা খুব গম্ভীর মুখে ভালো জামা প্যান্ট পরে হাতুড়ে চিকিৎসা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি ডাক্তারি ব্যাপারটা পুরোটাই কিন্তু ডেটা নির্ভর এবং অ্যানালাইজড ডেটা নির্ভর, এবং সেই অ্যানালাইজড ডেটা যদি রিয়েল টাইম আমার কাছে থাকে, অর্থাৎ একটি রুগীর রক্ত পাঠালাম, চট করে 2 মিনিটে রিপোর্ট চলে এলো, আমি দেখে নিলাম ইনফ্লুয়েঞ্জা এ হয়েছে, আচ্ছা ওসেলটামিভির বলে একটা অ্যান্টিভাইরাল দাও, আচ্ছা করোনা হয়েছে তাহলে ওসেলটামিভিরে কাজ হবে না, হয় রেমডেসিভির দিতে হবে বা অন্যান্য চিকিৎসা করতে হবে। যদি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে, মাইকোপ্লাজমা বা ক্ল্যামাইডিয়া বা লিজিওনেলা এরকম অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে, আচ্ছা তাকে এই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিতে হবে বা লিওফ্লক্সাসিন দিতে হবে। এবার যখন আমরা কিছুই পাই না, তখন আমরা নানান রকম বোকার মতন চিকিৎসা করি। অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হবে যে এই চিকিৎসাটা ভারী অদ্ভুত। আমার all these kind of things actually assumptions, underlying assumptions of those micro theories of change are needed to be tested at real time. Otherwise, you wait to fail to know that you are going to fail. To ensure that each of which are based on those assumptions and monitoring and evaluation in real time, testing those assumptions to identify the red flags for the course correction. कुछ सोचा था कि ऐसे होगा. There were certain assumptions that if we do it like this, it is going to be like this. But if it is not working, that red flag needs to come in real time, so that you have still time to course correct, to come up with an improved outcome, as opposed to not. Next, please. And so the time is no more. The point is, in this kind of situation, you need to have a real-time analytics to ensure that all this journey of input to output to outcome are measured correctly. There was a slide after this which shows that in a study in Bihar in 534 blocks encompassing 78,435 women, in real time, all the collected data is being checked with AI support also for how many skips. If somebody uses more skips in the questionnaire, jaldi khatam ho jayega. If that person is doing the data collection sitting at home, not being at the facility, data complete hoga, useless hoga. We heard about Gigo. So to avoid those garbage in and garbage out, there are lots of efforts to identify everything in real time. First of all, regarding data quality, giving the feedback to the system, and then coming up with the real-time analytics. Very easy to have a kind of a service CTO platform to collect the data, an SQL bridge to bridge it with some Drupal or Titanium-based front-end, and a back-end of something like SAS, R or something analyzing the data, and coming up with some AI support with all the language models and the structured and unstructured data, and getting it back to the system, to the source, जहाँ से data आया था,
যার জন্য এই ডেটার দরকার আছে, for whom it matters, to ensure that real-time data analytics becoming data as an intervention. Data is an intervention. Data is not just for putting something there. AGC 2025, where data meets sustainability.